ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ సెల్ కాన్సెప్ట్, సెల్ థియరీ అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద animal cell. Let's begin our class. What is a cell? The cell is the basic structural and the functional unit of a life. Cell is the basic unit of life. Kada. Next, all living organisms are made up of a cells. Yes, all living organisms are made up of a cells. Group of cells will form a group of cells will form a tissue. The group of tissue will form a organs. Group of organisms like a group of organs will form a organisms. Organs are nothing but it's like a heart, lungs, kidney, and these are the organs. Group of tissue will form a organs, and the group of organs will form a organisms. Organisms are nothing but like human beings, plants, animals. These all are organisms kada. Step by step మనకి ఏంటంటే group of cells will form a tissue, group of tissue will form a organs, and the group of organ will form a organisms kada, like plants, human beings, whatever. Next, thus the cell is a building block or the structural unit of a living body. We know that a cell is a building block or it is a structural unit of a living body. Cell was first time discovered by Robert Hooke in the year 1665. Cell was first time discovered by Robert Hooke in the year 1665. He observed a piece of cork under his microscope. He observed a piece of cork under his microscope. అంటే you might be known what is a cork. తెలిసే ఉంటుంది కదా. The outer bark of the tree is called a cork. అంటే బెరడు చెట్టు బెరడు ఉంటుంది, so that is a cork. He saw the cork was made up of many small boxes. He called these little boxes cells. ఆ లిటిల్ బాక్స్ ని ఏంటి సెల్స్ అని ఆయన చెప్పారు. నెక్స్ట్, దీస్ బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వర్ యాక్చువల్లీ డెడ్ సెల్స్. వాట్ హీ అబ్జర్వ్ దోస్ సెల్స్ ఆర్ డెడ్ సెల్స్. వాట్ హీ అబ్జర్వ్ దట్స్ those cells were dead cells. Next, living cells were first discovered by Antoine Leeuwenhoek in the year 1674. First time living cells ever discovered చేశారంటే he is Antoine Leeuwenhoek. He discovered in the year 1674 for the first time, like uh, living bodies in like bacteria, yeast, protozoa, red blood cells, and in a usually in a drop of water. He found a first living cells by Antoine Leeuwenhoek. He prepared several types of magnifying lens, and he prepared a different means several types of magnifying lens also he prepared by Antoine Leeuwenhoek. Next, what is the difference between the unicellular organism and the multicellular organisms? Unicellular means it's a single cell kada. Multicellular means it's a more than one cell. More than one cell we call as a multicellular, right? Unicellular organisms are composed of a single cell, right? Unicellular organisms are composed by a single cell, where a multicellular means it's a more than one cell we call as a multicellular. Simple body organization, we can see in a unicellular it is a simple body organization. How body organization will be there? It is in a simple form when compared to a multicellular body organization. It's a complex body organization. A single cell carry out all necessary life process means a single cell perform all life process. A single cell will perform all functions kada. Where in the case of unicellular organisms, where in the case of multicellular organisms, multiple cell perform a different functions like where for example like we have a different cells like nerve cells, skin cells, muscle cells, and blood cells. Means a different cell will perform a different functions in the case of a multicellular organism. Whereas in the case of a unicellular organisms, a single cell, only a single cell that perform all functions. That is the difference between the unicellular and the multicellular functions. And the total cell body is exposed to the environment. In the case of a unicellular organism, the total cell body it is exposed to the environment, where in the case of a multicellular organisms, only the outer layer are exposed to the environment. So these are the difference. We should know the difference between the unicellular and multicellular organisms.
It includes both eukaryotes and prokaryotes. We can be seen both eukaryotes and prokaryotes in a unicellular organism, where in the case of a multicellular organisms, it includes only we can see eukaryotes only we can see in a multicellular organism. We can't see a prokaryotes in a multicellular organism. So that is the basic difference between the unicellular and the multicellular. Whereas a lifespan of a unicellular organism is usually short, where in the case of a unicellular organism its a lifespan is very short, it's usually shorter when compared to a multicellular organisms. The multicellular organism have a longer lifespan kada, when compared to the unicellular. Multicellular organism have a longer lifespan. Injuries to the cell leads to the death of the organism. Where in the case of unicellular organism, if any injuries occur, usually if any injuries occur means it's lead to the death of the organism. In the case of a multicellular organisms, if any injuries occur means in multicellular organism it does not lead to the death of the organisms. అంటే ఏంటంటే మనకి సింగిల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఇంజూరీస్ జరిగితే ఏమవుతుందంటే ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం అనేది చనిపోతుంది. వేర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఇంజూరీస్ జరిగినా ఇట్ డస్ నాట్ లీడ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం అనేది చనిపోదు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. Whereas in the case of unicellular organism, asexual reproduction is predominant. However, sexual reproduction is also seen in a unicellular organism. Whereas in the case of multicellular organism, reproduction happens both in sexually as well as asexually. Cell differentiation is absent in the unicellular organism. The cell differentiation is absent in the in the case of a unicellular organism when compared to the multicellular. The multicellular in we can see, cell differentiation is present in the multicellular organisms. We cannot see cell differentiation in the unicellular organisms. They can be autotrophs or heterotrophs. Example like bacteria, amoeba, paramecium, yeast. These are the example of unicellular organisms. Like in multicellular organisms, they include both autotrophs and heterotrophs. Like example, plants, birds, human beings, etc. These are the multicellular organisms example, and these are the unicellular organisms. And this is the diagram showing the difference between the plants and the animal cells. ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి మనకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్కి డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంటాయి. బట్ వెన్ కంపేర్ ఏంటంటే వేరేస్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ ద ఎనిమల్ సెల్స్ దీస్ హ్యావింగ్ బోత్ మోర్ సిమిలారిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి రెండింటికి. బట్ దే హ్యావ్ సమ్ డిసిమిలారిటీస్ లైక్ ఎలా అంటే ప్లాంట్స్ in the case of a plant cells we can see plastids and chloroplast and cell wall that can be seen in a plant cell. We cannot see in a animal cell. The difference between the plants and animal cell, we can see the difference between the plants and the animal cell. Whereas plant cells are usually large in size when compared to the animal cells. Plant cells are usually large in size. Animal cells are generally they are small size. They are small in size when compared to the plant cells. Cell wall is present in the case of a plant cells. Cell wall is present. In the case of an animal cell, cell wall is absent. మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే మనం డయాగ్రామ్ చూస్తే వీ కెన్ సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ద అనిమల్ సెల్. ఏంటంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రజెంట్, సెల్ వాల్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ప్లాంట్ సెల్కి, అండ్ యానిమల్ సెల్కి సెల్ వాల్ అనేది absent అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ సెల్ అండ్ animal cell. Where in the case of a plant cell it's having a cell wall. In the case of an animal cell it does not have a cell wall is absent in the animal cell. That is the major difference. And plastids are present like chromoplast and the chloroplast. These are the plastids present in the plant cells. Plastids are absent except like a protozoan and euglena. We can see in animal cells plastids అనేవి absent ఉంటాయి. ఏంటి ఎందులో అంటే యానిమల్ సెల్లో. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ protozoan and euglena, except in both protozoa and euglena, plastids are absent in the animal cells.
Centrioles are absent. When in the case of a plant cells, centrioles are absent in the plant cells. Centrioles are present in animal cells. This is the difference. The centrioles are present in the animal cells. Vacuoles are large in size. In the case of a plant cells, vacuoles are large. They are large in size. When compared to the animal cells are smaller in size. ఏంటంటే మనకి plants vacuoles are large in size and animal cells vacuoles are smaller in size. These are the difference between the plant cells and the animal cells. Next, cell wall. అంటే ఇవి మనకి సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి కదా, సెల్ వాల్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్స్, ఇవన్నీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ కదా. ఫస్ట్ వన్ సెల్ వాల్. వాట్ ఈస్ ఎ సెల్ వాల్? సెల్ వాల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్ కదా, ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూస్తున్నాం కదా, దిస్ సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా డిఫరెన్స్ అని మనం చదివాం కదా. సెల్ వాల్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ ప్లాంట్ cell. We cannot see this cell wall in a animal. We cannot see this cell wall in a animal. We can see this cell wall in only in a plant, only in a plants. So cell wall is present only in plants. This is the first point. And it is the outermost layer. We can see in the diagram కదా, ఈ diagram లో చూస్తున్నాం ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ is the outermost layer. This is the outermost layer. Cell wall is present in the outermost layer. And cell wall is made up of a cellulose. This cell wall is made up of a cellulose. Cell wall, it is made up of a cellulose. The cell wall is tough, usually flexible, porous layer. సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది? టఫ్గా, హార్డ్. టఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్డ్గా ఉంటుంది. యూజువలీ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ మూవబుల్. అండ్ ద పోరస్ లేయర్. పోరస్ లేయర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఎలా అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ అదర్ సెల్స్. లైక్ ఎలా అంటే వాటర్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ అనేది వాటర్ ఉన్న సెల్స్లో నుంచి మరొక సెల్స్కి వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం, అలా దే ఎక్స్చేంజ్ దే ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఈస్ ద పోరస్ లేయర్ అన్నమాట. సెల్ వాల్ గివ్ అ షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ అనేది ఏంటి? సెల్ వాల్ అనేది ఇట్స్ గివ్ అ షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద సెల్ వాల్. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కదా, ఇందాక నేను చెప్పాను. సెల్ వాల్ ఇస్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై అండ్ ఆల్గే. వీ కెన్ బి సీ సెల్ వాల్ ఇన్ ప్లాంట్స్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై అండ్ ఆల్గే. యానిమల్స్లో అనేది ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. వేరే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనము ఈ సెల్ వాల్ అనేది చూడం. ఓన్లీ వీ కెన్ సీ ఇన్ ప్లాంట్స్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై అండ్ ఆల్గే. Animals and protozoan do not have a cell wall. Whereas in the case of చెప్పాను కదా, these are the exceptional. Animals and protozoan don't have a cell wall. They don't have a cell wall. So this is about a cell wall. ఇంకా సెల్ వాల్ క్లోరోప్లాస్టమ్ membrane. Plasma membrane also known as it's a cell membrane కదా. It is present in all cells. Plasma membrane is present in all cells, both plants and animals, on all cells. Cell membrane is outermost in animal cell. ఇందాక మనం ఏం చదివాం? సెల్ వాల్ is the outermost layer in plants లో కదా. Where in the case of మనం plasma membrane is the outermost layer in the animal cell. This is the cell membrane. This cell membrane is the outermost in the layer in the animal cell. It is a flexible and it is a living. Where it is a flexible. Flexible is nothing but it's a movable. It is a living. It is present in both plants and animals. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, plasma membrane. These can be seen in the both plants and animals. Cytoplasma gives shape and size. Cytoplasma అనేది it's give సెలెక్టివ్ పర్మిబుల్ మీన్స్ సెలెక్ట్ చేసి మాత్రమే ఏమైనా ఫ్లూయిడ్స్ కానీ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లోపల రావాలంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ని దాటేసి లోపల రావాలి అన్నమాట. సెల్ మెంబ్రెన్ అన్నిటినీ సెల్ మెంబ్రెన్ ఏంటంటే ఇట్స్ సెల్ మెంబ్రెన్ ఉంది కదా, ఇది అన్నిటినీ లోపల పంపించదు. సెల్ మెంబ్రెన్ ఉంది కదా, ఇట్స్ అన్నిటినీ లోపల పంపించదు. ఎలా అంటే ఇట్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఏమైనా యూస్ఫుల్ ఉంటేనే లోపల పంపిస్తుంది, ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ ఉంటే అది లోపల పంపించదు. సో దట్ ఈస్ ద సెలెక్టివ్ పర్మిబుల్. సెలెక్ట్ చేసి మాత్రమే లోపల పంపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెలెక్టివ్ పర్మిబుల్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. It is made up of lipids and protein. It is made up of these lipids and the proteins.